Hi, good morning. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ടു സോൾവ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ, എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ? What is the differential equation representing a wave traveling through a medium in one dimension? We know that dou square u by dou x square equal to 1 by v square dou square u by dou t square. And we solve this equation. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു ബൈ സർട്ടൻ അസംപ്ഷൻ. കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും അസംഷൻസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അവസാനം ഫോർ റിയൽ കേസ് ഇൻ റിയാലിറ്റി വി ഗെറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ as u of xt equal to some a sin kx minus omega t. This is one dimensional wave equation and this is the solution of one dimensional wave equation. Similarly, ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ 3D വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ? ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ. ഇത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. വേവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മീഡിയത്തിന് വൈബ്രേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷനലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഓക്കെ, കൺസിഡർ സ്ട്രിങ് ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തൊരു സ്പ്രിങ് ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്നെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ, അതായത് വൺ ഡയമെൻഷനലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ. ബട്ട് ഇഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വേവ്, എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ത്രീ ഡയമെൻഷനലി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ, if the wave propagates in a direction in which the particles in a medium vibrates three dimension, we can write three dimensional wave equation by comparing into one dimensional wave equation. അതായത് ഇവിടെ എക്സിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത ഡിഫറൻഷ്യലേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ ദ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ത്രീ ഡയമെൻഷൻ. Okay, or this equation can be simplified with the Laplacian operator del square u is equal to 1 by v square dou square u by dou t square. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഡെൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ in which dou by dou x square plus dou by dou y square plus dou by dou z square. Then what is the solution of three dimensional equation? വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എ യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടി എ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി യു ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ല. സിമിലർലി ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ u of x y z t is equal to a e raised to I k dot r plus or minus omega t.
ഓക്കെ, അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എ മീഡിയം അറ്റ് പൊസിഷൻ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റിൽ അറ്റ് ടൈം ടെയിൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ യു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഇ റേസ് മൈനസ് കെ ഡോട്ട് ആർ പ്ലസ് ഒമേഗ ടി. വാട്ട് ഈസ് ആർ? ആർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റെഫറൻസ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ, അതായത് വേവ് മീഡിയത്തിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ആർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കെ? K is the constant vector kxi plus ky j cap plus kz k cap. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ സോൾവിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടി ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ്. സിമിലർലി നമ്മൾ 3 ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുമ്പം വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് മൈനസ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. സിമിലർലി വൈയുടെ കേസിൽ കെ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ വൈ സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടി വരും. സെഡിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് കെ സെഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗോട്ട് എ വെക്ടർ വിച്ച് ഗിവ്സ് കെ വെക്ടർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് as കെ എക്സ് ഐ കെ പ്ലസ് കെ വൈ ജെ കെ പ്ലസ് കെ സെഡ് കെ കെ. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, അതായത് 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷന് സോൾവ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സോൾവ് ദാറ്റ് ടു ഗിവ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക 1 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. സോ നമ്മൾ വെറുതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ട്, ബിക്കോസ് അത് കോംപ്ലക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിലും നോട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ ഗൈഡിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ PDF അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രെയിൻബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് സിമിലർ ടു 1 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം del square u equal to 1 by v square del square u by dot t square, and the solution is given by the expression u at x y z t equal to a raised to I k dot r plus or minus omega t. Okay. Now we are learning about another topic, that means transverse wave in a stretched string. Transverse waves in a stretched string. What is a stretched string? എന്താണ് ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്? സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്, അതായത് ഇപ്പോൾ അത് കയറാവാം, ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ആവാം, എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് വലിച്ചു കെട്ടിയതാകാം. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഹിയർ. നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കയറ് വലിച്ചു കെട്ടിയ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ദ സ്ട്രിങ് വിൽ ഫീൽ എ ടെൻഷൻ ടുവാർഡ്സ് ദ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ. ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് സ്ട്രിങ്ങിന് ടെൻഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. വാട്ട് ഈഫ് വി പ്ലഗ്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് വലിക്കുന്നു, എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് വി ഡിസ്പ്ലേസ് എ സ്മോൾ എലമെന്റ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പാർട്സ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് റിലീസ്? നമ്മൾ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോക്കുന്നു, എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ സ്ട്രിങ്. അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു കയറ് വലിച്ചു കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രിങ് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെൽസ് സ്ട്രിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, ജസ്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്. ഓക്കെ, നൗ now consider this is the string in rest. നമ്മൾ റെസ്റ്റിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ലെറ്റ് ടേക്ക് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈ ബി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു, എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു. ഇത് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനാണ്. ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ബി ഡെൽറ്റ എക്സ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേസിങ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്, അതായത് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഇതിങ്ങനെ
ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ പ്ലക്കിംഗ്, ആഫ്റ്റർ വെർട്ടിക്കലി ഡിസ്പ്ലേസിങ് അപ്വാർഡ്, ലെറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ or the element of string which has length delta x has new length a dash b dash, and we are assuming that the length of string doesn't change in a bigger way. അതായത് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇതിൻ്റെ നീളം മാറിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ഒരു സ്ട്രിങ് ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടെൻഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ടെൻഷൻ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ടെൻഷൻ? ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റിയൽ ലൈഫിൽ ടെൻഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മരത്തിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതിനിങ്ങോട്ട് ബാക്കോട്ട് വലിക്കുന്നു, ആൻഡ് വാട്ട് യു ഫീൽ? നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച കയറ് നിങ്ങളെ വലിക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ് വരൂലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് കേസിൽ അതാണ് ടെൻഷൻ. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് വി ആർ അപ്ലൈ. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ വി ഫീൽ ടെൻഷൻ ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ആൻഡ് വെൻ ബി ഡിസ്പ്ലേസിങ് വെർട്ടിക്കലി, നമ്മൾ കൂടുതൽ ലാഗ് എടുപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വലിക്കുന്നു. പുതിയ ലെങ്ത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ്. അതായത് പുതിയ ലെങ്ത്, എലമെന്റിന്റെ പുതിയ ലെങ്ത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ്. അതായത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വലിച്ചാലും സ്ട്രിങ്ങിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ജസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി മുകളിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല. സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ്. ആൻഡ് നൗ ദ ടെൻഷൻ ആക്ട് ടാൻജൻഷ്യലി. ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻഷ്യലി ആയിരിക്കും. Now the tension act ടാൻജൻഷ്യൽ, അതായത് ടെൻഷൻ ടാൻജൻഷ്യലി ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് വലിച്ചു, അപ്പം ടെൻഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് ടാൻജൻഷ്യലി. എവിടെയാണോ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കാണല്ലോ സ്ട്രിങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ടെൻഷൻ വിൽ ആക്ട് ടാൻജൻഷ്യലി ടി, ആൻഡ് ടെൻഷൻ വിൽ ബി സെയിം ഇൻ എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്. അതായത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ടെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. സ്ട്രിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഇവിടുന്ന് വലിക്കുന്നതൊക്കെ ടെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഈ സ്ട്രിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഓർ യൂണിഫോം എവരിവർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് at B dash the string is making, or the tension is making an angle theta 2 with horizontal, and at A dash the string is making an angle of theta 1. അതായത് ബി ഡാഷ് എന്ന പൊസിഷനിൽ, സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബി ഡാഷ് എന്ന പൊസിഷനിൽ ടെൻഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ 2ഉം, എ ഡാഷ് എന്ന പൊസിഷനിൽ ടെൻഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി തീറ്റ 1. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സിന് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ആണ്. അതായത് രണ്ടറ്റത്ത് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കയറ് കെട്ടിയതിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വി ടേക്ക് എ string, a tightly fixed string, and consider a element of string. സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം, ചെറിയൊരു ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു, എ ബി. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. അതായത് ഈ പൊസിഷൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. So the length of element is delta x, and after displacing vertically upwards, the distance between these points does not change. Let new points be a dash b dash, and we know that tension will act tangentially outwards. Tension tangentially outwards towards fixed point. Fixed point direction like tension act here. So, and let at a dash the tension is making the direction of this. Tension is tension is a vector, so it is making angle theta 1 with horizontal, and at point B dash the tension is making an angle theta 2 with the horizontal. Okay, നിങ്ങൾക്ക് വെക്റ്റർ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയോ? That means okay, if we have a vector v, what we do? Consider it has it's make an angle theta with horizontal ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കും. തീറ്റ is the angle which makes it with horizontal.
what we do, you do resolve, and this element of vector, this if we resolve this vector, we got the horizontal element as v cos theta and the vertical element as v sin theta. ഇത് ബേസിക് വെക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. വെക്ടർ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഈ വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വെക്ടർ നമ്മൾ വെക്ടറിനെ അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം. വി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഇഫ് യു റിസോൾവ് ദിസ് വെക്ടർ, നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ വെക്ടറിനെ ഇവിടെ റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ horizontal component will be t cos theta 2 and vertical component be t sin theta 2. Similarly, here tension is acting here, so the horizontal component be t cos theta 1 and the vertical component be t sin theta 1. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ വെക്ടറിന് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ടെൻഷൻ ടാൻജൻഷ്യലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തേ അറ്റ് എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ്. അപ്പം ബി ഡാഷിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ tension is acting in direction and it is making angle theta 2 with horizontal, so the horizontal component is t cos theta 2, vertical component is t sin theta 2. Similarly here, when resolving, we got the horizontal component is t cos theta 1 and the vertical component it is acting downward, t sin theta 1. So when we summing up so at when we calculate the net force on a dash b dash acting on along horizontal and vertical direction, horizontal and vertical direction act ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് സമയമാണ് sum of forces in horizontal direction. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന എലമെന്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ സം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ്, അതിന് സം ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ്? ഒന്ന്, this is in positive direction, ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് t cos theta 2. so t cos theta 2 minus, look at this, ഈ t cos theta 1 എന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ്? ദിസ് ഈസ് എ വെക്ടർ, ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? ദിസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ടുവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ പുട്ടിങ് എ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ, t cos theta 1. Similarly, if we are summing the vertical forces, or if we are calculating the resultant force in acts in y direction, here this is t sin theta 2 which is acting upward. ഇപ്പൊ ഇതാണ് y direction എങ്കിൽ this t sin theta 2 is acting upward, t sin theta 2 റിയലി ഇത് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക, പ്ലസ് ആണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ മൈനസ് ഇട്ടതിന് കാരണം ദിസ് ടി സൈൻ തീറ്റ 1 ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്. അതായത് എ ഡാഷ് എന്ന പൊസിഷനിലെ ടെൻഷൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി പുട്ട് എ മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടി സൈൻ തീറ്റ 1. ഓക്കെ, so we are writing that equation. നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. Resultant force in x direction, or the sum of the horizontal force is given by t cos theta 2 minus t cos theta 1, and sum of vertical forces, or the resultant force in y direction is given by t sin theta 2 minus t sin theta 1. Okay, now we got two equations for small oscillation. So ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫോർ സ്മോൾ ഓസിലേഷൻ, ചെറിയ ഓസിലേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് തീറ്റ 1 ആൻഡ് തീറ്റ 2 ഈസ് വെരി സ്മോൾ, അതായത് ചെറിയ ഓസിലേഷൻ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ട്രിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ ചെറിയ ഓസിലേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ 1 ആൻഡ് തീറ്റ 2 ഈസ് വെരി സ്മോൾ, വി ക്യാൻ ടേക്ക്
cos theta 1 equal to and cos theta 2 equal to 1. cos 0 എത്ര 1 ആണ്. അതായത് കോസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 0 മാക്സിമം അതായത് മിനിമം വാല്യൂ ആണല്ലോ. തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ തീറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വെരി സ്മോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we can assume that cos theta 1 equal to cos theta 2 equal to 1. If cos theta 1 and cos theta 2 equal to 1, what happened here? That gives us fx equal to t into cos theta 2. Put 1 here. Into t into cos theta 1. Put 1 here. That means t minus t. That gives us t minus t. That is equal to 0. That gives us resultant force in resultant horizontal force is given by 0. അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് it should be approximately equal to 0 for the small oscillation when theta 1 and theta 2 equal to small. And we are taking another approximation another approximation using our first approximation. Theta 1 and theta 2 is very small. We can assume that sin theta 1 is equal to tan theta 1. ഇത് ഫിസിക്സിൽ എടുക്കുന്ന വേറൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ ടു ഈക്വൽ ടു ഇത് ഫിസിക്സിൽ എടുക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒന്നുമല്ല, മാത്സിൽ നമ്മൾ ഈ തീറ്റയുടെ ചെറിയ വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഫോർ ഒരു 0.something ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ 0.121 ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടാൻ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ അത് ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. തീറ്റ വളരെ ചെറുതാകുന്ന സമയത്ത് സൈൻ തീറ്റയും ടാൻ തീറ്റയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി or that approximation in physics to simplify our equations. So for small theta 1 and theta 2, sin theta 1 equal to tan theta 1, sin theta 2 is equal to tan theta 2. Substitute in our original equation for resultant force in y direction. That is Fy equation 2 will substitute here. So we get t tan theta 2 minus t tan theta 1. Okay. So now we got this equation like this. നമുക്ക് resultant force in y direction t tan theta 2 minus t tan theta 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. Okay. Now go back to our main equation. Now we are saying that what is the slope of this? ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അതായത് എ ഡാഷ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് മുകളിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം ആ സ്ട്രിങ്ങിന് എന്തായാലും ഒരു ചെരിവ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വൈ, ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് പൊസിഷൻ എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ 1. ടാൻ തീറ്റ 1 വി നോ ദാറ്റ്. അതായത് ടാൻ തീറ്റ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടാൻ തീറ്റ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇഫ് വി ഹാവ് എൻ എക്സ് ഐ ഗ്രാഫ്, നൗ വി ഹാവ് എ പ്ലോട്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കർവ് ഉണ്ട്. അപ്പം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എ സം പൊസിഷൻ ചെറിയൊരു ആ കർവിൽ ചെറിയൊരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു, ഡെൽറ്റ വൈ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ്. വി നോ വാട്ട് ഈസ് സ്ലോപ്പ്, delta y by delta x, or when delta y is when y tends to 0 we can write dy by dx. And if theta is the angle which the curve is making with horizontal, we can write it is equal to tan theta. Tan theta. So here at position a dash we can say that the slope of that or the slope of that string, stringന്റെ അവിടെയുള്ള slope dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് at position x is given by tan theta 1 and at position b dash the slope dou y by dou x at position x plus delta x is given by tan theta 2. Tan theta 2. Okay. സോ ഇവിടെ ഇത്ര ചെയ്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. എ ഡാഷിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ 1. നമ്മളത് ഫിസിക്കലി സ്ലോപ്പ് എന്നാ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. വി നോ ദാറ്റ് അറ്റ് എ ഡാഷ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് അറ്റ് position x plus x is given by tan theta 1 and dou y by dou x at x plus delta x, this b dash position or at b dash is given by tan theta 2. So substitute back in this equation. That means
we have now fy equal to t tan theta 2 minus tan theta 1 fy equal to t tan theta 2, and that means fy equal to t into for tan theta 2 we are writing d dou by dou x at x plus delta x minus for tan theta 1 we are writing dou by dou x, substituting their property we have discussed x. Okay, and we are assuming that the linear density of the string will be mu. That means if the mass of string is m, if the mass of string is m and the total length of string is l, the linear density means that means mass per unit length is given by mu. Then what is the mass of, if mu is the linear density of the string, what is the mass of the string a dash b dash, അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് നീളമുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എലമെന്റിന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും? മ്യൂ ആണ് ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി എങ്കിൽ it should be mu into delta x. The mass of the string should be mu into delta x. Okay, so then we are taking, so here we work അതായത് റിസൾട്ടന്റ് എക്സ് വൈ ആക്സിസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. വി നോ ഫ്രം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരമാകുന്നൊരു സാധനമാണ്. വി നോ ഫ്രം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ വൈ, അതായത് എ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സലറേഷൻ ഓർ എം എ, ആൻഡ് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് mass in the terms of length of the string element. So we can write mu delta x into a. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ലെങ്ത്തുള്ള പിന്നെ എലമെന്റ് ആണല്ലോ സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു എലമെന്റിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് വൈ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്കോർഡ് ഫ്രം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്കത് എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ആ എലമെന്റിന്റെ മാസ് എത്രയാണ്? സോ മ്യൂ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ എലമെന്റിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഐ ഈക്വൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എ, ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മൾ വേവ് മോഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ നൗ വി ഗെറ്റ് ടു ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഗിവ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് തരുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഈക്വലൈസ് ഇക്വേഷൻ 1 and 2 ആൻഡ് റൈറ്റ് as t into dou y by dou x at x plus delta x minus dou y by dou x at x is given by mu delta x dou square y by dou t square. Sorry, ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ലേ, പൊസിഷൻ അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോറി, ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് വി ആർ റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഗെറ്റ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് at x plus delta x minus dou y by dou x at ex divided by delta x equal to mu by t into dou square y by dou t square. ചെയ്തെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് ടീനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് an equation like this, and when delta x tends to 0, when delta x tends to 0, we can say that this expression is equal to
ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് എന്ത് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ്. സിമിലർലി ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, ഫംഗ്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. നമ്മുടെ വൈ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഇവിടെ എഫിന് പകരം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ അറ്റ് ഇവിടെ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് പറയുന്ന കിട്ടുന്നതിന് നമുക്കിവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നു. സോ ദി വെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0, അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം ചെറിയൊരു എലമെന്റ് ആണ്, ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എലമെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണല്ലോ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെറിയൊരു എലമെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, വെൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 വി ഗെറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് ദിസ് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓർ combining these two expression we get dou square y by dou x square equal to mu by t into dou square y by dou t square. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് an equation like this. or കൂടെ എഴുതാം, dou square y by dou x square equal to mu by t dou square y by dou t square. ഈ ഇക്വേഷൻ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ്? നമ്മൾ ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ, വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എ സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 by v സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ. ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ. സോ കമ്പയറിംഗ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ we get the velocity of 1 by v square equal to mu by t. That means v square equal to t by mu, or v is equal to root t by mu. So when comparing with one dimensional wave equation, we get the velocity of waves in a stretched string is given by root of t by mu. ഓക്കെ, സോ ഇന്നെന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്, അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, അറ്റത്ത് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു, രണ്ടറ്റത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി, നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി, രണ്ട് പൊസിഷൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ടെൻഷൻ വിൽ ഫീൽ ടു ദ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലേക്കായിരിക്കും ടെൻഷൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ എലമെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ എലമെന്റ് എടുക്കുക സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന്. ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേസിങ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ്, മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിച്ച ശേഷം പ്ലഗ് ചെയ്ത ശേഷം let the distance be a dash b dash, and distance will be same, and we know that the tension will act to the fixed position. So tangentially from this a dash and b dash, and resolving these tension vectors into horizontal and vertical components, we get the resultant force along the horizontal direction is given by this, and vertical direction is this. And we are assuming that if theta is very small, or if the displacement is very small, we are only displacing for a small length, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ when theta 1 and theta 2 is small, we can say cos theta 1 and cos theta 2 equal to 1. This will give the resultant force in horizontal direction is 0. And for same approximation, we can write that sin theta 1 equal to tan theta 1 and sin theta 2 equal to tan theta 2. So substituting this assumption back to our main equation of the vertical resultant force, we get an expression for vertical resultant forces t tan theta 2 minus t tan theta 1. And for tan theta 2 and tan theta 1, we are assuming that at a dash, what is the slope? What is the slope of the string at a dash? It is given by dou y by dou x, delta y by delta x at position x. And at b dash, it is given by dou y by dou x at x plus delta x. And it is also given by an expression tan theta 1 and tan theta 2. നമുക്കറിയാം ഒരു കർവിന്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുമ്പോൾ സ്ലോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് tan theta ആണ്.
It is basic trigonometric rule അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പിന്റെ ഒരു ബേസിക് റൂൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ tan theta 2 and tan theta 1 we are substituting it as dou y by dou x at x plus delta x and dou y by dou x at x. And using Newton's second law, we write F equal to ma, and assuming that linear density of the string be mu, we can say that we can write the vertical resultant force is given by ma, or this expression mu dou x dou square by dou t square. So combining two equations, we get an expression like this, and rearranging this expression and assuming that when delta x tends to 0, or assuming that the length of the element we taken at the reference a b is very small, we can call this as second order derivative. The derivative differential equality, what is different? Dou y by dou x, like dou f by dou x. What is the definition of that? So അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, it is this expression can be written so dou square by dou x square. So we get an expression like this for a stretched string, for vibrations in stretched string. When we comparing that equation with our general one-dimensional wave equation, we got one thing: the velocity of wave through the stretched string is given by root of t by mu. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷൻ ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷനിലോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ത്രൂ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും, വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വായിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് വായിച്ചാലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഇതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇതുകൊണ്ട് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഡൗട്ട് വിചാരിക്കണം. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ പിടിക്കാനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും കൂടി അവസാനം തരുമായിരിക്കും. ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പീരീഡും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും കൂടി തരുമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അസൈൻമെൻറ്റ് വെച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു, ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ, സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ, ഡാംപ്ഡ്, ഫോഴ്സ്ഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, LCR സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു, ഇപ്പോൾ അവസാനം സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ വൈബ്രേഷൻ പഠിച്ചു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലൂ. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ ലിൻവേസിൽ ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നോക്കുക, നോട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, നോട്ട് വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അനസ് റോഷൻ CH. Present, sir. അനശ്വർ. Present, sir. അനുഗ്രഹ്. Present, sir. അശ്വന്ത്. Present, sir. ധ്യാൻ. Present, sir. നദ. Present, sir. സഫ. സന. ജ്യോതിഷ്. Present, sir. കൈലാസ് നാഥ്. Present, sir. ഫറൂഖ്. മുഹമ്മദ് മുഹദ് ഫറൂഖ്. Present, sir. നീഹ ഷിരിൻ. Present, sir. നിഖിൽ ദാസ്. Present, sir. നിഖിൽ പി. ഇല്ല. പ്രണവ് രാജ്. Present. സായന്ത്. Present, sir. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുമ്പം വോയിസ് ഓൺ ആക്കി തന്നെ പറയാം. അതെങ്കിലും വോയിസ് ഓൺ ആക്കി പറയും, കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ചാറ്റ് ബോക്സിലാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.